friends, welcome to English Funda Kolkata. I am Ram sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss about how to use proper preposition. Okay? এখন তোমাদের সামনে আমি আলোচনা করছি প্রিপোজিশনটা কিভাবে সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করা যেতে পারে। I have already discussed many times about preposition. Again I am telling, preposition is a word that plays between two nouns or pronouns to show the relation. দুটো নাউন বা প্রোনাউনের মধ্যে যে শব্দটা বসে একটা সম্পর্কটা স্থাপন করে তাকে বলে preposition. Here are some examples how to use preposition with go. Go দিয়ে কিভাবে এখানে প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ওকে, গো টু যখন যাচ্ছ, গো টু, আই গো টু স্কুল, আই গো টু বেড, আই গো টু চার্চ। তাহলে গো টু, দিস ইজ শোয়িং ডিরেকশন। When showing direction, that is to go to market, go to school, go to church. Go on in a particular way. Go on vacation, go on a date, go on a picnic. Likewise, go for a swim, go for a walk, go to the, go for to the, how to use, go to the, I am going to the hospital, I am going to the toilet, I am going to the cinema. So here is the most easiest way how to use preposition with go to, go on, go for, go to the. So if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everybody.